En este momento exacto, las imágenes de satellite confirman enormes explosions secundarias en una instalación secreta de producción de misiles iraníes en el interior del territorio sirio, cerca de la ciudad de Masyaf. Israel está reclamando la responsabilidad por lo que llaman un ataque de precisión contra la infraestructura de fabricación de misiles balísticos avanzados. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán está amenazando con represalias inmediatas. Esto no es otro ataque aéreo rutinario, en una guerra en la sombra en curso. Esto es Israel destruyendo lo que las agencias de inteligencia occidentales han estado rastreando durante 3 años. Un complejo subterráneo fortificado donde Irán estaba ensamblando misiles guiados de precisión diseñados específicamente para abrumar las defensas aéreas israelíes. El momento es extraordinario. Este ataque produce exactamente 72 horas antes de una reunión diplomática programada en Oman donde se suponía que funcionarios iraníes y estadounidenses discutirían la desescalada regional. O Israel está saboteando la diplomacia deliberadamente. O poseen inteligencia que sugiere que la instalación estaba a punto de volverse operativa y la ventana para atacarlas en consecuencias catastróficas estaba cerrando. Déjame explicar exactamente lo que sucedió en las últimas 6 horas. Aproximadamente las 2:47 horas, hora local, del martes 10 de marzo de 2026, los residentes de la región montanosa que rodea Masyaf, en el oeste de Siria, informaron haber escuchado múltiples explosions. En cuestión de minutos, aparecieron videos en las redes sociales sirias mostrando enormes bolas de fuego que estallaban desde lo que parecían ser instalaciones subterráneas, con explosions secundarias continuando durante casi 40 minutos. A las 3:12 horas, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una organización de monitoreo con sede en el Reino Unido y con fuentes dentro de Siria, informó que los casos furtivos israelíes F-35 ayer habían llevado a cabo attacks en instalaciones del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní cerca de Masyaf. A las 03:45 horas, las fuerzas de defensa de Israel emitieron una declaración pública extremadamente rara confirmando la operación. El portavoz de las IDF declaró: las fuerzas de defensa de Israel atacaron una importante instalación de producción de armas iraní en Siria. Esta instalación estaba fabricando misiles avanzados guiados de precisión destinados a ser transferidos a Hezbollah y otras fuerzas proxy iraníes. No permitiremos que Irán establezca infraestructura de producción de misiles en nuestras fronteras. A las 04:18 horas, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán emitió su propia declaración a través de la agencia de noticias Tasnim, calificando el ataque de un acto flagrante de agresión que no quedara sin respuesta, y permitiendo una represalia rápida y decisiva contra objetivos sionistas. A las 05:20 horas, los medios estatales sirios informaron que los sistemas de defensa aérea sirios habían interceptado aviones israelíes, pero no proporcionaron evidencia de pérdidas israelíes. Las imágenes satelitales comerciales de Planet Labs tomadas a las 06:30 horas muestran múltiples cráteres grandes alrededor de la instalación y al menos 4 puntos de impacto separados, con formas térmicas consistentes con incendios subterráneos continuos. Según el Washington Post, citando a 3 funcionarios anónimos de inteligencia estadounidenses, se notificó a Estados Unidos sobre el ataque, planeado aproximadamente 2 horas antes de que ocurriera, pero no se solicitó aprobación en asistencia. Los mismos funcionarios confirmaron que las agencias de inteligencia estadounidenses habían estado rastreando la instalación de Masyaf desde 2023 y la evaluaron como un lugar que estaba produciendo activamente componentes de misiles. Para entender por qué Israel consideró que este ataque era lo suficientemente urgente como para arriesgar una escalada importante, es necesario comprender lo que estaba sucediendo dentro de esa instalación.
Según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra, el complejo de Masyaf representa una evolución significativa en la estrategia de misiles regional de Irán. Durante años, Irán ha transferido misiles completos a Hezbollah en Líbano y varios grupos de milicias en Siria y Irak. Estas transferencias son vulnerables a la interdicción durante el transporte. Y los misiles en sí a menudo tienen una precisión limitada. Lo que Irán ha estado desarrollando en Masyaf es algo mucho más amenazante. La capacidad de fabricar misiles guiados de precisión dentro de Siria misma, eliminando la fase de transferencia vulnerable y aumentando drásticamente el volumen de armas que podrían ser producidas y desplegadas. Se informó que la instalación estaba produciendo sistemas de guiado, ojivas avanzadas y motors de cohetes de combustible sólido para misiles de las familias Hace, 110 y Zulfiqar. El Hace, 110 es un misil balístico de corto alcance con un rango de aproximadamente 300 kilómetros y un error circular probable. El radio dentro del cual el 50% de los misiles aterrizarán de solo 10 metros cuando está equipado con sistemas de guiado modernos. Este nivel de precisión transforma el arma de un arma de terror de área en una amenaza militar genuina capaz de apuntar a edificios específicos, pistas de aterrizaje o instalaciones de radar. El Zulfiqar representa una amenaza aún más significativa, con un alcance de 700 kilómetros y una guía de precisión similar. Un Zulfiqar lanzado desde Siria podría alcanzar prácticamente cualquier objetivo en Israel, incluyendo la instalación nuclear de Dimona en el desierto de Negev y bases áreas sensibles. Las evaluaciones de inteligencia citadas por Jane's Defense Weekly sugieren que la instalación de Masyaf tenía la capacidad de producir entre 30 y 50 kits de guía por mes una vez que estuviera completamente operativa. A lo largo de un año, eso podría significar equipar de 400 a 600 misiles con capacidad de precisión, un número que pondría a prueba las defensas aéreas israelíes, incluso con los aclamados sistemas Arrow y Iron Dome. La importancia estratégica va más allá de los números en bruto. Dr. Afshan Ostavar, profesor asociado de Asuntos de Seguridad Nacional en la Escuela de Postgrado Naval y autor de Vanguardia del Imán, Religión, Política y los Guardians de la Revolución de Irán, explicó en un análisis reciente que la estrategia de Irán se basa fundamentalmente en crear hechos irreversibles sobre el terreno. Según Ostavar, Irán aprendió de la guerra del Líbano de 2006 y de los conflictos posteriores que Israel aceptará un considerable malestar estratégico para evitar operaciones terrestres importantes. Al incrustar capacidades de producción de misiles en Siria, Irán crea una situación en la que Israel se enfrenta a la elección entre aceptar una amenaza creciente o llevar a cabo el tipo de operación militar masiva que conlleva enormes costos y resultados inciertos. La instalación de Masyaf representa la manifestación física de esta estrategia. Construido en un terreno montañoso con múltiples niveles subterráneos y bunkers reforzados, el complejo fue diseñado para sobrevivir a cualquier cosa que no sea un bombardeo sostenido con munitions para destruir bunkers. La inteligencia israelí, según informes del Times of Israel que citan fuentes de defensa no identificadas, evaluó que la instalación estaba aproximadamente a 6 u 8 semanas de comenzar una producción regular. Y esa línea de tiempo creó la urgencia que impulsó el ataque de noche. Una vez que los misiles comenzaron a fluir desde la instalación hacia Hezbollah y otros proxies iraníes, el cálculo estratégico cambiaría drásticamente. Destruir la instalación antes de que comenzara la producción previene la amenaza inmediata mientras que potencialmente limita el alcance de la represalia iraní. Un ataque después de que comenzara la producción significaría que Irán y sus proxies ya habían dispersado docenas o cientos de armas de precisión, haciendo que la destrucción de la instalación fuera menos valiosa estratégicamente mientras lo proporcionaba
Iran una mayor justificación para una represalia importante. Los sistemas de armas que Israel probablemente amplió en este ataque revelan la seriedad con la que abordaron la misión. Multiples informes indican que aviones F-35 IADIR leveran a cabo la operación. El F-35 IES la variante personalizada de Israel del Lockheed Martin F-35 a Lightning II, que cuenta con sistemas de guerra electrónica, equipos de comunicación y integración de armas específicos de Israel. Las características de sigilo del F-35 resultaron críticas en esta operación. Las redes de defensa aérea sirias se encuentran entre las más sofisticadas de Oriente Medio, incluyendo sistemas de misiles superficial de largo alcance, 300 de fabricación rusa y cobertura de radar integrada. La sección transversal de radar reducida del F-35, comparable a la de un pequeño pájaro en lugar de un avión de combate, lo permite penetrar defensas aéreas sofisticadas que detectarían y atacarían aviones convencionales. Según un análisis del Instituto Washington para la Política del Próximo Oriente, el F-35 también proporciona a Israel capacidades críticas de recopilación de inteligencia. Los avanzados sistemas de fusión de sensores del avión pueden mapear las defensas aéreas enemigas, identificar objetivos y proporcionar evaluaciones de daños en combate sin requerir plataformas de reconocimiento separadas. Las municiones empleadas fueron casi con certeza municiones guiadas de precision spice fabricadas en Israel. Las municiones spice, smart, precise impact, cost-effective, utilizan una combinación de GPS y guía electro-óptica para lograr mediciones de error circular probable de solo 3 metros incluso contra objetivos endurecidos. La variante Spice 2000, que pesa aproximadamente 2,000 libras, cuenta con una cabeza de guerra de clase 2,000 libras diseñada específicamente para penetrar instalaciones endurecidas y subterráneas. Las explosiones secundarias sostenidas visibles en los videos del ataque sugieren que las municiones israelíes penetraron con éxito los niveles subterráneos donde se almacenaban propelentes de misiles, cabezas de guerra y otros materiales explosivos. Cada explosión secundaria representa no solo destrucción física, sino también la eliminación de materiales que habrían sido integrados en misiles de precisión dirigidos al territorio israelí. Aquí está lo que necesitas entender sobre el contexto estratégico más amplio que hace que este ataque sea tan trascendental. Esta operación ocurre en un momento de tensión extrema en todo Oriente Medio, con múltiples crisis interconectadas creando conditions en las que un error de cálculo podría desencadenar una guerra regional. Irán se enfrenta actualmente a su crisis política interna más severa en décadas tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei hace solo 6 semanas. La lucha por la secesión entre el presidente moderado Masoud Pezeshkian y los elementos más duros dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria ha paralizado la toma de decisiones en Irán en el momento exacto en que se necesita un liderazgo claro. Según la profesora Suzanne Maloney, directora de la Iniciativa de Medio Oriente del Programa de Política Exterior en el Instituto Brookings, esta incertidumbre interna hace que la respuesta de Irán a las acciones israelíes sea extremadamente difícil de predecir. Los duros dentro del IRGC ven cualquier debilidad percibida hacia Israel como una oportunidad para socavar al gobierno moderado y consolidar su propio poder. El ataque a Masyaf cree presión sobre quien control finalmente la política de seguridad de Irán para demostrar fuerza a través de la represalia. Incluso la lógica estratégica sugeriría moderación. Al mismo tiempo, los elementos moderados en torno a Pezeshkian reconocen que una escalada importante con Israel podría invitar a la intervención estadounidense y potencialmente amenazar la supervivencia del régimen en un momento de máxima vulnerabilidad. Desde la perspectiva de Israel, esta operación refleja cálculos sobre tanto amenazas inmediatas como dinámicas estratégicas a largo plazo.
El gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ha articulado consistentemente una política de prevenir que Irán establezca infraestructura militar permanente en Siria. Los funcionarios israelíes describen esto como su campaña entre guerras. Operations militares continuas que no llegan a ser una guerra declarada, diseñadas para evitar que los adversarios logren avances estratégicos. El ataque en Masyaf representa una escalada significativa en esta campaña porque no solo apunta a transferencias de armas o infraestructura temporal, sino a la capacidad de producción permanente. Dr. Michael Eisenstadt, director del Programa de Estudios Militares y de Seguridad en el Instituto de Washington, argumenta que el cálculo de Israel involucra varios factores. Primero, la ventana operativa SE estaba cerrando a medida que la instalación SE acercaba a la capacidad de producción. Segundo, la actual incertidumbre política iraní cree el mejor momento posible para llevar a cabo ataques importantes, y que la capacidad de Irán para coordinar una represalia sofisticada está comprometida. Tercero, Israel puede calcular que demostrar disposición para llevar a cabo ataques profundos dentro de Siria a pesar de las sofisticadas defensas aéreas proporciona una valiosa disuasión contra la agresión iraní. Según informes del Canal 13 de Israel, citando fuentes de defensa, los planificadores militares israelíes evaluaron que el ataque retrasaría las capacidades de producción de misiles iraníes en Siria al menos de 18 a 24 meses, proporcionando una ventana donde Israel podría potencialmente lograr acuerdos diplomáticos que impidieran la reconstrucción de instalaciones similares. La dimensión rusa de esta crisis no puede ser ignorada. Rusia mantiene una presencia militar significativa en Siria y opera sistemas de defensa aérea sofisticados en todo el país. El hecho de que los F-35 israelíes penetraron el espacio aéreo sirio, llevaron a cabo ataques sostenidos y se marcarán en la intervención de la defensa aérea rusa plantea preguntas críticas. Según un análisis del Centro de Estudios Estratégicos y Internacionales, Rusia y Israel han mantenido un acuerdo de desconflicción en Siria desde 2015 que permite ataques israelíes contra objetivos iraníes mientras protege a las fuerzas y activos rusos. El acuerdo requiere que Israel notifique a Rusia sobre operaciones planificadas y evite atacar áreas donde hay personal ruso presente. La operación de anoche sugiere que este mecanismo de desconflicción siguió operativo a pesar de las recientes tensiones entre Moscú y Jerusalén sobre cuestiones relacionadas con Ucrania. Sin embargo, la tolerancia rusa hacia las operaciones israelíes en Siria tiene límites. El presidente Vladimir Putin ha advertido en varias ocasiones que Rusia no aceptará la libertad de acción militar israelí ilimitada en Siria. La escala y la importancia estratégica del ataque en Masyaf podrían poner a prueba esos límites. Si Rusia concluye que las operaciones israelíes están socavando los intereses rusos en mantener influencia sobre Siria y Irán, Moscú podría comenzar a proporcionar inteligencia directamente a los operadores de defensa aérea sirios y iraníes o incluso activar los sistemas S-400 operados por Rusia contra aviones israelíes. Tal escalada cambiaría fundamentalmente la ecuación estratégica, haciendo que las futuras operaciones israelíes sean peligrosamente prohibitivas. El papel estadounidense en esta crisis presenta sus propias complejidades. La administración Biden ha estado intentando reducir los compromisos militares estadounidenses en Oriente Medio mientras evita que la región descienda a un conflicto importante que requeriría una intervención renovada. Según el New York Times, los funcionarios estadounidenses estaban frustrados porque Israel llevó a cabo una operación tan significativa justo días antes de las conversaciones diplomáticas programadas en Oman. Las conversaciones estaban destinadas a explorar si los funcionarios iraníes y estadounidenses podrían identificar caminos para reducir las tensiones, potencialmente incluyendo discusiones sobre el programa nuclear de Irán, actividades de apoderados en la región y alivio de sanciones.
El ataque Israeli complica estos esfuerzos diplomáticos al obligar a Irán a demostrar fuerza y potencialmente hacer que el compromiso parezca debilidad. Al mismo tiempo, los funcionarios estadounidenses reconocen en privado que las preocupaciones israelíes sobre las capacidades de producción de misiles de Irán eran legítimas. Funcionarios anónimos del Departamento de Estado citados por Reuters sugirieron que, aunque el momento era desafortunado, Estados Unidos comparte la evaluación de Israel de que la proliferación de misiles de precisión iraníes representa una amenaza fundamental para la estabilidad regional. Esta ambivalencia crea incertidumbre sobre cuál sería la respuesta estadounidense si Irán retaliara significativamente contra Israel. Vería Estados Unidos tal represalia como una respuesta justificada a la agresión israelí, o como una escalada iraní que requeriría apoyo estadounidense para Israel? Esa incertidumbre en sí misma crea peligros, ya que Irán pueda calcular erróneamente que nivel de represalia desencadenaría una intervención estadounidense. Necesitamos examinar tres escenarios potenciales sobre cómo se desarrolla esta crisis en las próximas 70 y 296 horas. Cada escenario depende de decisiones específicas de múltiples actores, y las señales que observamos en las próximas horas revelarán que trayectoria se está materializando. El escenario 1 representa una desescalada a través de canales diplomáticos y representa aproximadamente un 30 a un 35% de probabilidad dadas las condiciones actuales. En este escenario, Irán lleva a cabo una represalia simbólica limitada, quizás ataques con cohetes por parte de grupos de milicias iraquíes contra bases estadounidenses en Irak, o un aumento delicoso a la navegación vinculada a Israel en el Mar Rojo, que demuestra resistencia sin causar bajas masivas ni amenazar directamente el territorio israelí. El gobierno moderado de Irán enfatiza el acercamiento diplomático, quizás utilizando comunicaciones en canales secundarios para señalar que no se pretende una escalada importante. Las conversaciones diplomáticas programadas para Oman avanzan según lo planeado, con ambas partes utilizando la reunión para establecer parámetros que eviten una mayor escalada. Estados Unidos desempeña un papel activo de mediador, ofreciendo potencialmente a Irán incentivos para la moderación, como un alivio limitado de sanciones o acuerdos sobre la supervisión del programa nuclear. Israel acepta la represalia iraní limitada sin contraescalada, considerando la destrucción de la instalación de Masyaf como una victoria estratégica suficiente. Para que este escenario se materialice, deben cumplirse varias condiciones. El gobierno moderado de Irán debe mantener el control sobre las decisiones de política de seguridad a pesar de la presión de los duros de la GRGC. Israel debe resistir la presión política interna para continuar los ataques contra objetivos iraníes. Estados Unidos debe involucrarse activamente en una diplomacia tras bambalinas que ofrezca a ambas partes opciones que salven las apariencias. Rusia debe mantener la presión sobre Irán para evitar una escalada importante que podría desestabilizar aún más Siria. El segundo escenario implica una escalada militar controlada y representa aproximadamente un 45 a 50% de probabilidad. En este escenario, Irán lleva a cabo una represalia significativa pero calculada que demuestra capacidad sin desencadenar una guerra total. Esto podría incluir ataques de misiles de precisión por parte de Hezbollah contra objetivos militares israelíes en el norte, intentos de ataques por parte de milicias respaldadas por Irán contra activos vinculados a Israel en varios países, o incluso ataques limitados con misiles balísticos iraníes contra instalaciones de inteligencia israelíes. Estos ataques causan algunas bajas militares israelíes pero evitan muertes masivas de civiles, que harían que la moderación israelí fuera políticamente imposible. Israel responde con ataques adicionales contra objetivos iraníes y de sus proxies en Siria y potencialmente en Líbano,
creando un ciclo de represalias limitadas. Ambas partes participan en una escalada calibrada, con cada ataque diseñado cuidadosamente para evitar cruzar líneas rojas que desencadenarían un conflicto incontrolado. Las conversaciones diplomáticas en Oman se posponen pero no se cancelan, con ambas partes utilizando intermediarios de terceros para establecer límites para el intercambio militar. Este escenario esencialmente extiende la dinámica de campana entre guerras, pero en niveles de intensidad elevados. El peligro en este escenario es el error de cálculo. Incluso los ataques cuidadosamente calibrados pueden causar consecuencias no deseadas. Un misil falla y golpea una zona civil. La inteligencia resulta defectuosa y un ataque mata a objetivos de alto valor inesperados. Una operación encuentra resistencia inesperada y las fuerzas israelíes o iraníes sufren bajas significativas. Cualquiera de estos desarrollos podría empujar la escalada controlada hacia un territorio incontrolado. Según el Dr. Bilal Saab, investigador senior y director del Programa de Defensa y Seguridad en el Instituto del Medio Oriente, este escenario representa el resultado más probable porque permite ambas partes demostrar fuerza en audiencias nacionales mientras evitan los riesgos catastróficos de una guerra total. Sin embargo, Saab enfatiza que mantener el control durante una escalada de represalias requiere un mando y control sofisticados, una comunicación clara de las líneas rojas y suerte, y cualquiera de esos elementos puede fallar. El escenario 3 representa una escalada catastrófica y tiene aproximadamente un 15-20% de probabilidad, bajo, pero lejos de ser negligible. En este escenario, Irán concluye que una represalia limitada Siria interpretada como debilidad en un momento en que el régimen no pueda permitirse parecer vulnerable. Los duros del IRGC asumen el control de la política de seguridad y lanzan una represalia masiva que incluye cientos de misiles y drones dirigidos a ciudades israelíes, bases militares y infraestructura crítica. Hezbollah desata su arsenal estimado de 150,000 cohetes y misiles en ataques coordinados diseñados para abrumar las defensas aéreas israelíes. Las bajas israelíes alcanzan decenas o potencialmente cientos en múltiples ataques. Israel responde con una fuerza abrumadora, llevando a cabo ataques no solo contra los proxies iraníes, sino también contra el territorio iraní en sí, apuntando a instalaciones de la Guardia Revolucionaria, sitios de producción de misiles, instalaciones nucleares y potencialmente objetivos de liderazgo en Teherán. Estados Unidos SEV arrastrado al conflicto a medida que las fuerzas estadounidenses son atacadas por proxies iraníes en toda la región y Washington concluye que la supervivencia de Israel requiere intervención americana. En un plazo de 72 horas, los bombarderos B-52 estadounidenses, aviones furtivos y misiles de crucero están atacando la infraestructura militar iraní mientras grupos de ataque de portaaviones se posicionan para disuadir los intentos iraníes de cerrar el estrecho de Hormuz.